So, hi friends, hello. This is your friend Sudhakar Vemagiri. So, I today we are going to discuss about my country, నా దేశం. నా దేశం కోసం నేను ఏం చెప్పాలి? అసలు ఎలా చెప్తే నా దేశం కోసం చెప్పొచ్చు? నా దేశం గొప్పతనం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్‌నెస్ ఆఫ్ మై కంట్రీ? రైట్? దానికోసం మనం మాట్లాడుకుంటాం. మరి ఈ వీడియో అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ అవర్ కంట్రీ. Students can frame sentences using the substitution tables. Students can speak about our country fluently and confidently. మరి మన దేశం కోసం మనం ఎంత ఫ్లూయెంట్గా మనం మాట్లాడవచ్చు అనేది మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. సో ఇంటర్వ్యూ విత్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ బిజినెస్ ఓకేనా జాక్. సో వెల్కమ్ మిస్టర్ సుభాష్, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ టు మీట్ యూ హియర్. చూడండి ఇంటర్వ్యూ ఎలా స్టార్ట్ చేశారని ఒకసారి చూడండి. Welcome, Mr. Subhash. It is great to meet you here. Subhash, thank you, Mr. Jack. Jack, why you have chosen America and other countries for your business? అంటే మీరు అమెరికాని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు, లేదా వేరే కంట్రీస్ని బిజినెస్ చేయడానికి ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే సుభాష్, మై కంట్రీ ఇండియా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, సో ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దోస్ హియర్. సో మా కంట్రీ అనేది ఇక్కడ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అని బాగా తయారు చేస్తారు, చేతితో మనం చాలా బొమ్మలు తయారు చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో దాన్ని నేను వేరే కంట్రీస్కి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఓ దట్స్ నైస్ ఐడియా. వాట్ ఈస్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్? మరి మీ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? సుభాష్, వి మేడ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ విత్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ కాటన్, జూట్, బ్యాంబూ, సిల్క్, వుడ్ అండ్ న్యాచురల్ కలర్స్. సో జనరల్గా ఏంటంటే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా మేము యూజ్ కాటన్, జూట్, బ్యాంబూ, సిల్క్, వుడ్ అండ్ న్యాచురల్ కలర్స్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మేము తయారు చేస్తూ ఉంటాం. జాక్, దట్స్ ఆసమ్. హౌ కెన్ యూ మేడ్ దీస్ ఐటమ్స్? వేర్ ఫ్రమ్ యూ గెట్ ఇట్? మరి ఐటమ్స్ ఎలా తయారు చేస్తావు? మరి ఎక్కడి నుంచి నీకు ఈ ఐటమ్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి? సుభాష్, థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జాక్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ దీస్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఇవన్నీ కూడా మాకు ఇండియాలోనే దొరుకుతూ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ టీమ్స్ ఫర్ మేకింగ్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. మాకు కొన్ని స్పెషల్ టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ స్పెషల్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? ఎందుకు మీరు ఆ టీమ్ అంతా కూడా దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు? ఎందుకు మీరు న్యాచురల్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారంటే బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ ట్రెడిషనల్ వర్కర్స్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. సో చాలా మంది దాని మీద వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఓ గ్రేట్. ఓకే, టెల్ మీ సమ్ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ కంట్రీ. మై కంట్రీ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ విత్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్ అండ్ లాంగ్వేజెస్, బట్ వీఆర్ వన్. యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఈజ్ అవర్ యూనిక్నెస్. ఓకే, సో మా కంట్రీలో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి, ఆచారాలు ఉన్నాయి, ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు, బట్ వీఆర్ వన్. కానీ మనం అందరం కూడా ఒకటే. యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ, అందరూ కలిసిగట్టుగా విడివిడిగా బతుకుతూ ఉంటాం, ఈజ్ అవర్ యూనిక్నెస్. ఓ దట్స్ ఇంప్రెసివ్. వీ ఆర్ ప్లెజర్ టు మీట్ యూ మిస్టర్ సుభాష్. మీ టు జాక్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, ఈ విధంగా మన కన్వర్సేషన్ ఇంటర్వ్యూని మనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సర్కిల్ టైం. సో ఈ సర్కిల్ టైంలో మనం ఏమి నేర్చుకుంటామని ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ హౌ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడగాలి అనేది మనం నేర్చుకుందాం. హౌ క్యాన్ యూ మేడ్ దిస్ అంటే దీన్ని నువ్వు ఎలా చేయగలిగావు? హౌ కెన్ హీ యూజ్ దిస్, అతను దీన్ని ఎలా ఉపయోగించగలడు? హౌ కెన్ షీ కుక్ దిస్, ఆమె ఎలా చేయగలదు, ఏ విధంగా చేయగలదు? హౌ క్యాన్ ఐ కుక్ దిస్, నేను దీన్ని ఎలా వండగలను? హౌ కెన్ వి మేడ్ దిస్, దీన్ని మనం ఎలా చేయగలం? సో ఇక్కడ మన హౌ ఎలా చేయగలము అనేది మనం హౌ ఉపయోగించి ఎలా చేయాలో మనం నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ వాట్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ? సో మీ కంట్రీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ స్టేట్? మీ స్టేట్ యొక్క గ్రేట్నెస్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ యువర్ విలేజ్? మీ విలేజ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి?
వాట్ ఈజ్ ద స్పెషాలిటీ, వాట్ ఈజ్ ద గ్రేట్‌నెస్, వాట్ ఈజ్ ద యూనిక్‌నెస్. చూడండి మనం ఈ 3 వర్డ్స్ బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే స్పెషాలిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ? వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్‌నెస్? వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్‌నెస్ ఆఫ్ యువర్ విలేజ్? ఆర్ వాట్ ఈస్ ద యూనిక్‌నెస్ ఆఫ్ యువర్ టౌన్? అంటే మీ టౌన్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి? ఓకేనా? మీ టౌన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? అనేది మనం అడగొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ ఆస్క్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, వై డూ యూ చూస్ దిస్ కోర్స్? అసలు ఈ కోర్స్‌ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? సో వై డూ యూ చూస్ దిస్ స్కూల్? అసలు ఈ స్కూల్ నువ్వు ఎందుకు తీసుకున్నావు? వై డూ యూ చూస్ దిస్ జాబ్? వై డూ యూ చూస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్? వై డూ యూ చూస్ దిస్ బిజినెస్? ఓకేనా? సో ఇవన్నీ క్వెషన్స్ మనం అడగడం నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా మనం ఏ క్వెషన్స్ అయితే అడగాలనుకుంటున్నామో ఈజీలీ వీ కెన్ ఆస్క్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్స్ విచ్ వీ రిక్వైర్. నెక్స్ట్, స్పీచ్ అబౌట్ గ్రేట్‌నెస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మనం మన దేశం కోసం దాని గొప్పతనం ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. అవర్ ఇండియా is a great country with different cultures, traditions and religions. We have 122 major languages and 1599 other languages. సో ఇండియా గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, ట్రెడిషన్స్ అండ్ రిలీజియన్స్. చాలా డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి, పద్ధతులు ఉన్నాయి, మతాలు ఉన్నాయి. మన దేశంలో వే 122 మేజర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. 1519 అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. టోటల్‌గా మనం చెప్పుకుంటే 1599 అండ్ 122 1 10 12 1 6 ప్లస్ 1 7 ఆల్మోస్ట్ 721 లాంగ్వేజెస్ అనేవి మన దేశంలో ఉన్నాయి. వేదాస్ ఆర్ ద గ్రేట్ ట్రెజర్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. సో వేదాస్ అనేవి మన యొక్క ఆస్తి. We have great monuments, temples which are lightning as the symbols of Indian architecture. We have different art forms like Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathak, Kathakali, etc. And different folk styles like Burrakatha, puppetry, Bhangra, Dandiya, etc. India is famous for handicrafts, Lepakshi, Jaipur cotton, Kondapalli toys, terracotta and many other items. The beauty of India is incredible. We have many rivers throughout India. These are the main sources for our agriculture. The mountain ranges, Himalayas, east and western Ghats are like protecting walls to our country. Unity and diversity is our greatness. I am proud to be an Indian. Jai Hind. Okay? చూడండి మనం ఎంత నీట్గా మన దేశం కోసం మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? సో నాకు వచ్చే చిన్న సలహా ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ యువర్ కంట్రీ, ఫస్ట్ లెట్ us know the facts and truths of our country. సో మన దేశం కోసం నిజాలేంటి, సత్యాలేంటి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ గివ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్ ఆన్ అవర్ కంట్రీ. సో వితౌట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ బిలీవ్ దట్ వీ మే నాట్ గివ్ ద బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్. ఓకే. సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ప్రిపేర్ వెల్. స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ దేర్ ఓన్ స్పీచ్ అబౌట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టూడెంట్స్ ప్లాన్ దేర్ స్పీచ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే. మరి మీరు రెడీయా? ఈ వీడియో అయిన తర్వాత మరి మీరు కూడా మీ దేశం కోసం బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్ తయారు చేసి నాకు పంపిస్తారని అనుకుంటూ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వేమగిరి సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ద డే అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై బై. టేక్ కేర్.